However, the bereaved father of December 16 gang rape victim candidly said Delhi is unsafe for girls despite being national capital. बिल्कुल है, अनसेफ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हम तो जानते हैं कि दीपक तलैया जिस देश की राजधानी हो, जिस देश की अपनी पुलिस हो, जिसके जहाँ का मतलब कि सब नेता यहीं पे रहते हैं, और उस देश में, उस जगह पे, उस राजधानी में इतना क्राइम हो रहा है, अब फिर भी सरकार के नीचे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रहे थे। तो हम किसी भी एंगल से नहीं मानते, किसी भी तरीके से नहीं मानते कि नहीं लड़की यहाँ सेफ है, बल्कि हर जगह से असुरक्षित है यहाँ पे। Though the Delhi police claims to be super active to deal with atrocities against women, yet the crime graph in the capital is skyrocketing to alarmingly high. After the series of sexual assault cases, New Delhi is dubbed as rape capital of India. You see, at the outset, I would like to tell all of you that particularly after December 16, 2012, Delhi police has now taken a number of steps to ensure that the women who are the victims of crime against women feel confident of reporting any harassment which they face to police. In this regard, a number of steps have been taken. In any case, you are aware that a lot of changes in law also have occurred. Notwithstanding the changes in law, a number of steps have been taken by Delhi police to ensure that women who come to police, their grievances are heard effectively and investigation carried out speedily and culprits brought to book. After massive protests on barbaric gang rape case in 2012, the then central government set up Nirbhaya Fund in 2013. Today, rupees 2,000 crore corpus lies largely unused. देखिए, तो बजट सरकार का है, इस विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जो आपने बजट बनाया है, आपने निर्भया फंड बनाया है, तो उस फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आप कर सकते हैं सो करिए। चाहे मान लीजिए कोई एनजीओ के ट्रस्ट के माध्यम से किसी को भी आप अच्छा समझते हैं कि इस माध्यम से हम महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, तो उनको पैसा देना चाहिए, करना चाहिए। Many street plays were organized in New Delhi, keeping second anniversary of December 16 gang rape incident in mind. While the nation recalls the Braveheart, the father of Nirbhaya, who was an aspiring doctor, says that not much has changed and the only positive thing is that people are more open about such issues and they are reported. Powered by NNIS.